Alright, so hari ni saya akan terangkan kita punya final work kita lah untuk this class. So hari ni saya akan discuss tentang list lecture today. Kita akan discuss tentang bill of material, balloon dan animation. So yang ini termasuk dalam kita punya chapter 6, creating an assembly drawing, inserting bill of material, inserting part number and balloon, and then finally CAD animation. Alright, itu yang kita akan buat untuk hari ni lah. So minggu ni minggu ke-12, tapi saya gunakan kesempatan ni untuk minggu ke-13 saya terus habiskan lah semua lecture. Okay, next saya akan discuss pasal test 2, and then kita akan saya tetapkan quiz 2 bila. So 27 hari bulan 7 ni kita akan gunakan Google Classroom. Okay, test 2 juga kita akan gunakan Google Classroom juga. Ada soalan untuk test 2 tak? Sebelum saya mula lecture. Dia punya format macam lebih kurang fun ke sir? Sama je macam test 1. Tapi okay. dia kena buat parts lah. Okay, baik. Dia kena buat part, savekan part tu dalam ni, hantar file dia. Saya dah bagi tahu lah berapa banyak file yang kena hantar. Semuanya mudah lah. Okay, baik sir. Okay. Sir, berapa soalan sir? Satu soalan tapi dia assembly. So dia ada 3 ke 4 part. 3 to 4 parts kena lukis. Lepas tu kena combine. Sir, test 2 berapa persen sir? Test 2 30%. Quiz ni 8%. Okay. Test 2 30%. Quiz 8%. Yang sebelum ni kamu cuma ada 32% saja daripada quiz 1 dengan test 1. Sekarang ni ada 30%, 38%. So itu je lah. So pastikan assembly tu memang betul-betul kena buat lah. Kena buat betul-betul lah assembly tu. Okay, seterusnya project. Project presentation 10 minit kena record video. Macam hari tu lah yang kamu buat dalam slideshow kan. Slideshow tu. Gunakan project presentation dalam slideshow, submit saya pada 26 Julai. Ada nak minta extend lagi ke tarikh? Kalau kita orang try buat dulu sir, nanti kita orang bagi tahu balik boleh tak sir? Tak boleh, kena bagi tahu sekarang. Paling lewat pun sebelum ni lah, sebelum 30 hari bulan lah. 29 lah. So saya bagi 29 lah sir. Saya bagi 29. Alright. Okay, ni yang ni lah tamat lah ni. Final. And then project report submission sebelum 2 Ogos. Okay. Report must be follow yang UMP punya lah. Okay. Project 35%. Saya check balik projek berapa persen? Quiz 5%, sorry. Quiz 5%. Quiz hanya 5%, so projek 35%. So quiz hanya 4%. Okay. So ini adalah today's lecture 22613. Alright. And then satu lagi berkenaan dengan projek yang saya nak maklumkan. Projek
tengok balik yang mana saya bagi ni 2613 ni, nak kena pakai, kena ada helmet ni. Kalau refer balik ada istilah G code and M code for each component, ini tak perlu lah. Yang kedua, G code M code semuanya tak perlu, tak termasuk dalam syllabus. Yang ni saya ambil syllabus daripada yang lama, so dia dah modify dah. So memang tak ada G code M code. So far itu je lah yang saya so far itu saja yang perubahan dia. Yang ni saya akan submit, saya akan send ke WhatsApp selepas lecture ni lah. Sir, yang lecture ni saya record kan sir kan? Ini saya record. Sir, saya ada quiz lagi satu ni sir, pukul 4 ni sebenarnya. Tak apalah, kamu pergi dulu lah, saya record. Tak ada masalah. Okay. Kalau saya sempat saya masuk balik sir. Okay, Thank you sir. Okay, so kita teruskan. Yang ni kita tak buat lama pun yang ni, projek ni. Sebenarnya sangat cepat saya buat. So saya mulakan dulu dengan bill of material. Lecture 1 saya bill of material. So bill of material and balloon. Apa dia sebenarnya bill of material and balloon? So saya akan, ada sesiapa yang nak share single cylinder ni tak? Sebab saya ada satu single cylinder tapi yang sangat-sangat besar dia ni. So saya tunjuk je lah macam mana macam mana nak guna. So yang ini adalah satu daripada, sementara nak keluarkan dia ni. Ini adalah assembly yang berkaitan dengan single cylinder. So ini single cylinder, and then dia punya shaft, and then dia punya cam, and then dia punya gear dia, and then ni dia punya piston head, connecting rod dia, dia punya crankshaft dia dan sebagainya lah. Alright. So jadi untuk yang ini saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan bill of material. Sebab ini akan digunakan ke dalam, bill of material ni akan digunakan ke dalam kita punya projek. Okay, gunakan dalam projek untuk menggantikan G code M code. So untuk tentukan bill of material ni, saya akan, pertama sekali kita akan pergi kepada file. Okay, so before that kita save dulu. Okay, save all. Okay, kita pergi kepada file, klik on new file, klik on drawing dan klik OK. Okay, custom sheet saya dah setting dah 297210 as A4 size paper landscape. Dan kita akan gunakan final assembly. Okay, di sebelah kanan ni, di bahagian Solidworks resource ni, feature resource ni, kita klik pada view palette. Okay, click on this one. Okay, untuk yang ini saya akan gunakan front. So ini adalah gambar rajah front. Okay, gambar rajah front itu saja yang saya nak gunakan. Dan klik pada gambar rajah front ni, saya nak dalam bentuk custom sheet yang lebih besar lah. 1/3 if possible. Okay, 1/3 if possible. So the bill of material that we're going to produce here is to present what we have drawn. Okay, what we have drawn. What's included in the bill of material? Dia punya parts, nama parts, how many parts they have. You can also add what is the cost of each part, what is the material of the part,
what is the length and the size of the part, itu tak termasuk itu termasuk ke dalam kamu punya drawing. So untuk dapatkan bill of material ni, pertama sekali kita kena pergi kepada annotation tab. Di bahagian feature tu, go to the tables and then click on bill of material. Select a drawing view to specify the model. Okay, so you click on this one. Dia akan keluarkan satu template. Okay, so usually yang mana yang diberi oleh Solidworks adalah yang terbaik lah. So bill of material type, top level only, parts only, and so on. Configuration, default configuration, display one item for number, display configuration of the same parts as separate item, display items number from 1 to increment of 1, and so on. So I am satisfied with this, so kita klik OK. And then bila kita klik OK tu, dia akan keluar all the parts. Okay, this table here, dia akan keluar table ni, dan kita boleh set. Okay, we can set dia punya the types of document font. For example, you want to use Times New Roman, okay, font 12, you can do that. And then you can set dia punya line dia, center line, and so on. I prefer center line, and then you can click here as description. You can also make this this one or this one as bold, for example, and this one also as bold, since it is the title. And then you can click, you can look at which part. For example, part number 1, crankshaft. This, if you click on this arrow, you can see the sheet 1. Okay, this is part number 1. This is part number 2, part number 3, number 4, and then number 5, 6, and so on until part number 12. So you can see for valve assembly, for example, you have two parts. For rod part 8, you have you have 2 parts as well. Which one? This one and this one. Now this is called the bill of material. You can also add the bill of material. For example, if you want to add another insert, same thing on column on right, insert, you want to add something like, let's say, price, RM. Okay, you can also do that. Click on RM, what is the price of it? You can do that, for example, okay, and click on here. Okay, we don't call it price, we call it cost. Cost. Okay, change the cost. You can use Times New Roman, and then you can set the size there, and so on and so forth. So it's kind of like Microsoft Office juga lah. Okay, like Microsoft Office, and not much different between Microsoft Office and this one, because they have been really trying to make this as easy as possible. So you can set the cost, and let's say the cost in RM. So berapa cost you can set. See, you can find this in the internet, berapa cost. So this is called the bill of material. It's as simple as that. Alright, the second point that I'm going to present to you is regarding about balloon. Okay, balloon ataupun description. Di atas ni kita dah boleh tengok balloon. Okay, you can check, click the balloon, add balloons or add balloons. Balloon ni is referred to the number of, for example, the item's number. Say you want to know what this item number is, you click on this one and double click, that is item number 9. And for example, this one, click on this one, this is item number 12. This one, item number 10. And this one, which item is this? This is item number 4. Item number 1. Item number 6. Item number 1, item number 11. Sorry, that one is 11. This is number 1. Okay. This is also item number 1.
Item number, this is also included in item number 1, item number 7, number 8. Okay, this is also the same. So if you want to remove this one, for example, you can just delete this. Okay, if it's redundant, you can delete this. So this is what we call balloons. Okay, this is what we call balloons. What else is missing apart from this? Okay, that's all about how you represent something with a bit of material. This is also a way how to represent. So seterusnya saya akan cuba ajar macam mana nak buat animation. Animation ni agak very ada yang basic, ada yang modern basic lah, maknanya apa nama advance. Okay, dalam ni, yang ni saya ambil dekat internet je actually. I took this from internet. Kalau kita gunakan this, if you look at here, kita dalam assembly ni, kita nak pastikan yang mana yang rotation yang bergerak. Kan? Kalau contoh dekat dalam yang ni, kita tengok dia punya pergerakan dia. Kalau kita pergi dekat models, behind the models, kita ada motion of study di bottom ni. Kita akan gunakan ini as a motion assembly. Salah satu cara lagi adalah kita pergi dekat sini, kita pergi kat tabs, toolbar, then we click on motion manager. Okay, kalau kita unclick motion manager, dia akan tutup lah. So kalau kita open balik toolbar, kita click on motion manager, dia akan keluar lah kat sini motion study. The second point is to go to option, add in. Okay, di bawah sini kita boleh klik Solidworks motion. Right, Solidworks motion. Ini adalah untuk advanced motion. Kita boleh klik on OK. Okay, dan juga dia akan keluarlah animation. Okay, untuk beberapa animation kita pakai basic motion. Ada beberapa animation yang kita boleh gunakan. Pertama sekali adalah motor. Second one is spring. The third one is damper. Fourth one is force, contact, gravity. And then we can plot the results and the motion study properties. So dalam yang ni saya dah ambil daripada internet. So dia dah tunjukkan a little bit of it. They have drawn it using rotary motion. They click on the rotary motion, set the rotary motion. If you go to edit feature, you can see that the face of this one and the face of this is rotating. So bila benda ni rotating, okay, dia rotating ke kanan at the constant speed at the team, kita boleh change ni to 50, let's say 50. You can see dia punya contact surface dan juga buat masa ni dua perkara sajalah. Dengan rotating ni kita tak sempat nak buat hari ni. Motor ni kita tak sempat nak buat, tapi yang for this one kita boleh nampak lah motor macam mana function dia lah. Okay, macam mana function motor tu kita boleh tahulah. Dia pergerakan dia, movement dia left and right. So okay, so start with, first saya akan lukiskan satu new. I will first draw a part. The most easiest part is to draw a ball lah. Okay, so front plane. Click on the front plane. Specify. So I'm going to draw apa ni panggil ni? Semicircle lah. Not a semicircle, quarter circle. Alright. So quarter circle, which is about specifying it about 23.15. Ini saya ambil je lah value ni, saya pun tak. I'm not really particular about the ni. And then I'm going to revolve this. Okay. At the axis revolution of this one. Click on OK. So we have a circle. And I'm going to use a mirror and mirror this revolve and a plane. Click on the plane on the right, the top plane, and click on OK. So in the end, this is going to be a ball lah. Dia akan jadi bola lah. So I'm going to save this. Okay, save this as one part. Alright. So save as desktop, new file,
Okay, new assembly. Okay, kita klik on ball, click save. So we have one ball, and then we can also render this ball, change dia punya appearance, color dia, make it more like a plastic, rubber rubber pun boleh. Okay, click on it as more as like a rubber. You can specify this just by transferring it to there. And this one is also, you can also use glass, transfer it to glass. Ya, dia akan hasilkan glass lah. So this one is to render the ball. Okay. So we have finished with this one. Okay, do we close this one? Save all. The second one, what I'm going to do is, okay, before this, you can actually see, okay, yang mana bola yang kita buat dah hasil ni, you can also use this as animation as well. Okay, contoh yang kita nak buat ini, kita nak buat motion study. Kita cuba tengok dia punya the study of this motion. Click on oh, kenapa ada photo view like? Okay. Okay, click on animation. Select on animation wizard dekat sini, and then kita tengok dia untuk rotate model. Okay, next. Click on, so kat sini kita tahu dia punya axis dia, at the moment kita nak run dia on X or Z axis. So number of rotation, let's say lah kita buat 10 of rotation clockwise, duration 10 second. So bila kita run tu kita boleh tengok lah dia punya rotation dia. Okay, this is just a simple animation of rotation. Okay, for 10 second untuk rendering. Kalau kita ambil clear thick glass, kita boleh tengok another rendering animation. Okay. And then ada, kalau kita ambil tambah sikit, okay, red light for example. Okay, red light. Kita boleh tengok juga lah animation for red light. Sebagainya lah. Okay, ini salah satu daripada animation yang paling senang sekali, iaitu menggunakan rotation. So once we have done with this one, kita save dia. Save all. Next kita akan buat satu lagi part. Yang this part actually we're going to draw a plank. Okay, drawing a plank. First of all, you draw this line. Okay, another line here. Set the smart as using smart direction. Set this one to 100. And then this one to 100, and then this one to possibly 20. 20 is fine as well. Okay, and then we trim the center of this one. Okay, so click on OK or just extrude. Extrude to the right and to the left. So I want to extrude 50 on the right and direction 50 on the right. Yang ni tak ada masalah lah. Ini saya buat based on what my interest is all about. I just want to see. Okay, this is a plank, a simple plank. Okay. Okay, dan we save this file. Kita savekan file ni, jadikan dia sebagai plank. Okay, save as plank. Plank. Save file. Sekarang kita pergi ke file, open, new assembly. Okay, click on new assembly. And then kita open plank dia, jadikan plank ni sebagai fix, and then we click on another animation component, browse the component as the ball, click on the ball. Okay, so untuk kali ini punya motion, saya akan ajar macam mana nak gunakan gravity. Okay, gravity. So gravity adalah di bawah, di bahagian hujung, bentuk seperti apple. So click on gravity.
kita boleh nampak dia punya ni, rotation dia ke bawah. So kita tak nak dia ke arah Z, kita nak ke Y direction, tapi downwards. So you click on gravity, you don't have to click on anywhere else. Kita click on OK je. Bila kita buat calculation, dia akan turun lah dengan lajunya sekali ya. So hilanglah bola tu sebenarnya. So the ball is falling down, tapi dia tak ada satu contact surface dengan plank ni. Sepatutnya kena ada satu contact surface dengan plank. So kita make-kan dulu. Okay, in order to do animation, kita kena make-kan dulu. So kita make-kan dia. Click on the plank. The plank punya front plane and also the ball punya front plane. Okay. Yes. Click on OK. And then another one is on the right plane and also the ball's right plane. Click on yes. Click on OK. So sepatutnya kita boleh nampak lah bola tu dekat mana. Okay. And then this gravity ni kita delete dulu. So mix tak ada. Okay, since kita tak gunakan, kita lupa nak gunakan mix dulu. Sorry, saya buat sekali lagi ya. Mix, first you make the front plane with the front plane of the ball. Okay, click OK. And then you make the right plane with the right plane of the ball. Okay, so click on OK. So basically, kalau kita tengok dari depan ni, the ball can only move up and down, but not left and right. On the top, the ball cannot move at all. Okay, and on the side, the ball can only move top and bottom. So that's enough for us to say that yang make ni sahaja sudah cukup. Dia ada pergerakan atas dan bawah saja. Dia tak boleh pergi jauh. Okay, now we go to motion study. Okay, click on motion study. Okay, click on the gravity. Click on the contact. Okay, click on the ball and the plank. Basic motion. Basic motion. Click on the click on contact. Click on the ball and the plank. Okay, click OK. So kalau kita buat analysis calculation balik, and then don't forget to add the gravity lah. Once you have done contact, click on gravity. Make sure the gravity is going downwards. So do the analysis, calculate the analysis again. You can see the ball is now sticking to the, dia dah tak turun bawah habis lah. Dia tak turun bawah habis, dia hanya melekat pada ni saja. Okay, so kita cuba buat sekali lagi, set dia punya ball ni pretty high lah, untuk tengok kita punya, just to see dia punya ni analysis dia. Click on play. Okay, mungkin agak terlalu laju sikit lah, saya perlahankan dia at 0.25. Okay, 0.25. So play. Okay, set dia punya ni, bola dia ni higher than, okay, about that height. Okay, play. Pun agak laju jugalah sebab gravity dia is very fast. But you can see dia punya contacting lah. Gunakan contact dan juga gunakan gravity, kita boleh hasilkan bola yang menyentuh tanpa dia turun ke bawah sampai habis tadi lah. Another one is by using advanced motion analysis. Okay, motion analysis ni is another good topic as well.
click also on you have gravity and solid body. You click on edit feature tadi balik. Remove the material because you don't want the material and the features ni. But we just want to use the ball je, use contact group. Okay, use the ball and then click on restitution. Restitution adalah contohnya 0.4 ni, bila mana bola tu dia ada 100%. Tapi bila dia turun je impact kat sini, dia akan naik balik 0.4 je, 40% of its forces. Kalau kita letak 0.8, dia akan hasilkan 0.8 of its forces dan dia akan turun sehingga dia 0. So kita setkan dia macam tu and we'll see how this works. Okay, saya settingkan dia satu balik Okay. Tengok balik the ball. Okay. Okay. Calculate first. Terlalu laju ke Okay, terlalu laju. Tapi kalau kita set 0.1 tadi kita boleh nampak kot dia punya bola tu dia very dia contact dia ada bumping sikit kalau perasan tadi. Okay. Okay, one more time kita set balik contact surface and then remove the material. We don't need to use the material sebab material kat sini dia tak mainkan peranan langsung. Okay, what plays a more important role is the restitution rather than the ni. You click on OK. Okay, and then set the ball's length. Okay, perasan tak tadi? Dia punya bola tu dia ada satu hentakan, dia naik balik lah. That is another way of you doing analysis of the ball. Tapi yang ni mungkin tak ada lah sebab dia dah kita restart balik. Yeah, that's it. That's what I'm going to show you. Tadi kita nampak bola tu terus turun ke bawah sebab tak ada contact surface. Now you see that the ball is actually ada sedikit force, yeah? Ada sedikit force. So if you put this higher, play it around, there you can see there's a force acting on that. Okay, you can also set dia punya masa ni, reduce dia punya masa ni terlalu panjang, mungkin you can reduce it to 2 seconds if you want. So and then you can set dia punya ni untuk playback mode loop. So dia boleh dia akan rotate and then dia buat balik and so on lah. Okay. Alright. So saya ingat tadi dah 45 minit dah saya explain ni. Selebih daripada tu, more than that, which is regarding spring, damper, force, yang ni mungkin you can find this, search this by yourself Tapi yang mostly yang kita akan guna adalah contact, gravity and motor ni saya dah explain dekat dalam basic analysis of motion dalam Solidworks. And then you can store this or save this by saving the save animation file. Okay, save this animation file. You can save this animation file and then make it as a video for your presentation. Alright. Any questions so far?